Ok. Nei, men hei sånn du, da er vi her. Hva er all den lyden? Gi meg et lite øyeblikk, så skal jeg få fiksa mer lyd. Ok, da er vi klare med Da er vi klare med en ny serie. Så da sier jeg den klassiske introen min. Nei, men sånn du. Og velkommen til en ny serie, nemlig Matias spiller Stanley Parable. Så jeg har sagt før, i de gangene jeg har spilt dette spillet, i de gangene jeg har rett og slett spilt andre spill, så har jeg sagt at dette er et sært spill, og du kan allerede se særheten i det. Nemlig med at øverst her så står det You are playing the Stanley Parable. Og så er det bilde av en skjerm med en PC inni. Det hvor det står akkurat det samme meny. Og så står det, og siden jeg bruker fraps, så står det et fraps-tall inni et av de nederste hjørnene. Og så er det en skjerm inni, en data inni der, og så inni den dataen så er det en data som blir evig loop. Og det er sært. Og det er kult. Det er ikke så mange spill som har det. Som ikke har noe sånt noe som det. Det er i spillene sine. Så det synes jeg er litt kult. For det er ikke så ofte man ser. Men da kan vi vel egentlig bare begynne spillet, tenker jeg. The end is never the end loading. Ja. Dette kan jo ta litt tid. Men dette spillet her er jo sært, da, det må jeg si. Og du vil også få en bedre opplevelse ut av det hvis du spiller det selv. Det må jeg bare få lov til å si, fordi at du vil virkelig få en bedre opplevelse ut av det hvis du spiller det selv, enn hvis du ser på meg først og så spiller det selv. Ja. Så vi får se hvordan dette går. Der. This is the story of a man named Stanley. Så vi skal skru ned lyden litt grann. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ja, som du skjønner, så er det jeg som styrer nå. Og så kult, det er akkurat sånn når man beveger huet sitt i Minecraft, ja. Jeg elsker den type grafikken der på PC-en, se.
Sånn gammel DOS-grafikk, som de kalte sånn Carl kalte det. Hva er det stått på den? I hate Mondays, kanskje? Det litt forvirrende styring her. Hva klokka? I spillet, altså? Det ikke så mye, så... All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Meeting room. For dere som ser på i dag, når jeg filmer dette her, det 1. desember. Så kanskje dere som ser på har allerede åpnet julekalenderen deres. Etter meeting room? Nei, ser bare ut som massevis av kontorer. Så da har dere sikkert åpnet deres julekalender for lengst. I hate Mondays. Står det på den koppen da. Så ja. Og da lurer jeg også på hvor langt har dere kommet til julekalender? Dere har julekalender, for det finnes jo noen som har sluttet ut med julekalender, eller noen som bruker flakskalender. Det pleier jeg alltid å ha. Det beste kalenderen, fordi at du kan vinne penger fra den. Eller så kan det være sjokolade, eller Lego. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ok, da gjør vi det. Så dere skjønner, i denne episoden så skal jeg bare gjøre sånn som fortelleren sier. Ikke noe annet. Men det vil snart forstå hva jeg mener med det. For dere som ikke har sett noen spille det, eller ikke har spilt det selv. Okay. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ja, akkurat sånne vanlige sites. Kult. Så ja, dere har vel åpnet av deres første julekalender. Dere kan gjerne fortelle meg hvilket nummer dere kommer til, hvilken luke dere på, og om Coming to dere a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. om dere så fall har om dere i så fall har sett på TV-julekalendere også. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Yes, Shocked, navn. unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened Hva passageway. som skjer her da? Han sånn sjefen vår Batman, eller Green Arrow, eller en eller annen av de der? Som ikke har superkrefter? Eller sånn? Oi. Hva har jeg gjort? Hva har jeg gjort? Ah. Skulle ikke fått panikk. Loading, 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 loading. Ja, men som sagt, det 1. desember. Dette sært spill.
Rart spill på 1. desember sikkert. Men det får ikke gjøre noe. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Hva var det? Her var det ikke mye lys, så jeg ser. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Oi. Escape. Skal vi tørre dette da? Ja, selvfølgelig skal vi tørre dette da. Selvfølgelig skal vi tørre dette, for jeg er jo menn. Jeg er jo mann. Nå må jeg jo tørre dette her. Nei. Døra er lukket. Da er det ingen vei tilbake. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What sånn horrible secret did spioner this gjør. place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Det er sånn som spioner gjør i Amerika. Og ser på massevis og så det skjer. Rymmer og bare sjekker. Hva er det de gjør? Det er liksom bare sånn for å se hva alle gjør. For eksempel, det kan være noen som filmer deg. Ja, nettopp deg som ser på min video. Det er jo om The Stanley Parable. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Oh my God. Fired. Ser det som noen har fått sparken. Ser det sånn. Skal vi se om vi klarer å finne... Ok, Nei. Vi prøver å finne mitt rom. Spionering. Ikke bra. Ikke gjør det. Skal vi se. 247. Ja, det er nedi der et eller annet sted. Nedi her. Ja, så var det. Det er ikke så viktig. Okay. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Maybe, maybe not. Oi. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Kan nok være mulig det, ja. But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Okay. Vi går inn her ved. Mind controls and awaiting input. Ok.
System power. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Oh my god, it got black. Black. It's all black. It's all black. No! Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Seems like that. Yes! He had won! He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. Yay! And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin. Det ikke jeg som The styrer feeling lenger. of liberation. Nå. The immense possibility of the new Nå er spillet tatt path over. before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Freedom. Beat the game. Sånn dere skjønner, det var én slutt. Det var én slutt av mange. For dette er et spill som man kan spille om igjen og om igjen og om igjen, og fortsatt finne forskjellige slutter. Så det var én slutt, men nå skal vi finne en annen. Eller i neste episode skal vi finne en annen, for å være helt riktig. Så takk for at du ga det så på. Håper du følger med på neste episode. Ha det bra!